ఆ క్లారిటీ తెచ్చుకున్నారంటే సో మెనీ పీపుల్ అంటే జాబ్ జాయిన్ అవ్వగానే దెర్ ఆర్ సో మెనీ డిస్ట్రాక్షన్స్ మనల్ని మిస్గైడ్ చేయడానికి బికాస్ ఆఫ్ దేర్ గ్రోత్ ఆటోమేటిక్లీ సో మెనీ థింగ్స్ విల్ కమ్. ఒక ఎస్ఐ అంటే ఏటీసీ అంటే మనకు ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ రాగానే ఇఫ్ యూ వెంట్ టు బ్యాంక్ ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ బెనిఫిట్ అయిన సో మెనీ థింగ్స్ దే విల్ ఇస్తారు. మన బెనిఫిట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అదిలో ఎవ్రీబడి డూ ద మిస్టేక్స్. ఓకే, సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఛానల్స్ అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ లక్కీ వీఆర్ హ్యావింగ్ దీస్ డేస్. బికాస్ నేను 10 years బ్యాక్ ఐ వాజ్ డ్రీమింగ్ ఫర్ టు డూ దీస్ ఎంఎఫ్సి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనమాట. బట్ రీసెంట్లీ Vaasu sir and Wale actually they started these kind of things, so that is the reason even it reached even this much extent. And a desire entavaraku unte it is not the case. The information, the genuine information also matters to reach our exact goal, right? Otherwise, like so many people might come in the middle, they will utilize for their needs and at the end we will end up with nothing. So only the thing is my request, always believe ante manaku every year and after like 30 or 35 plus, okay, my sincere advice, health checkup, financial checkup is very important. Why I'm pinpointing is here and a gold member renewal thing enduku anedi ante I'm not actually branding or something, I'm not doing, because personally I'm advising you everybody, endukante financial advisors very limited ga unnaru market lo, and that to genuine things very very hardly. YouTube lo aithe so many kind of generic data untundi. If you follow సర్టెన్ థింగ్స్ లో అయితే మన రిలేటివ్స్ లోనే కరోనా టైంలో స్టాక్ బాగా యూట్యూబ్ లో రోల్ అయ్యి సో మెనీ పీపుల్ లాస్ట్ lakhs of rupees బికాస్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ డూయింగ్. ఆటోమేటిక్ గా ఆ నాలెడ్జ్ తో ఓకే ఎవ్రీబడి ఈస్ డూయింగ్ అయితే నీకు కూడా కరెక్టే అన్నట్టుగా వెళ్ళిపోతారు. బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఇట్ ఈస్ ద కేస్ టు కేస్ వెరీ వ్యారీస్. ఓకే, సో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ సార్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ అన్నారు. యాక్చువల్గా ఇట్స్ నాట్ మనం ఒక కంపెనీకి కంప్లీట్ గా డిపెండ్ అవ్వకుండా మనం కూడా ఒక హోంవర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. గోల్డ్ మెంబర్షిప్ తీసుకున్నాము అయిపోయింది, మనం వాళ్ళకి ఎక్సెల్ షీట్లో ఇచ్చేసాము అయిపోయింది, దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్. నో, ఈవెన్ మీకు ఒక 5 years ప్లాన్ ఉందంటే అసలు మీరు కూడా ఒక అవేర్నెస్ ఉండాలి. ఓకే, ఐ షుడ్ బి ఓకే, నాకు 5 years రీచ్ అవుతుందంటే మీ యొక్క హోంవర్క్ కూడా వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. సో దట్ ఓకే 5 years లో ఐ హ్యావ్ టు విత్డ్రా సంథింగ్ అని మనకి అవేర్నెస్ కూడా ఉండాలి. వీ షుడ్ గివ్ వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి అనే కాకుండా మనకు కూడా ఉంటుంటే ఆటోమేటిక్గా. So that's where the relationship will continue. Annual plans, everything, the renewal. My only request is Vaasu garu affordable price lone chestarani, because that is very very important. Actually initial days lo everybody think okay 1 year lo మనం we got these things, over a period we won't need their help. Actually we are settled అనేది కాదు, ఎందుకంటే it's a like dynamic changes are happening in the market. Okay, ఒక రోజు పెర్ఫార్మెన్స్ అవుతుంది, ఇంకొక నెక్స్ట్ అవ్వకపోవచ్చు. మనం ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్గా ఒక 5,000 దానికోసం చూసుకున్నాం అంటే దర్ ఇస్ ఎ లాస్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్. ఓకే, బికాస్ నవ్ ఏ డేస్ వన్ థింగ్ యాక్చువల్గా మనం పిల్లల కోసమే సేవ్ చేస్తున్నాం, బట్ బీ కేర్ఫుల్, మీ రిటైర్మెంట్ కోసం ఆల్సో యూ ప్లాన్. ఓకే, బికాస్ ఎవ్రీబడి కిడ్ విల్ సెటిల్ పర్ఫెక్ట్లీ, బట్ ఇట్స్ ద ఓన్లీ ద థింగ్ ఇస్ మన నెక్స్ట్ రిటైర్మెంట్కి ఎంత అవసరం అనేది కూడా చాలా ఇట్స్ యూ కాంట్ ఇమాజిన్ ద నెంబర్స్. ఓకే, ఆ కైండ్ ఆఫ్ రీచ్ అవ్వాలంటే ద డిసిప్లిన్, ద కంటిన్యూటీ, హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్, ద కైండ్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ద ఛానల్ యూ చూస్. ఓకే, యూ ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. ఐఎమ్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఇన్సిస్టింగ్ లైక్ ఓకే యూ గో వాట్ ఎవర్ యూ గో, బట్ ద గురు షుడ్ బి దేర్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ రికమెండింగ్ ఓకే దిస్ ఆర్ దట్, బట్ ఎట్ ద ఎండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ గురు. ఓకే, బికాస్ వన్ డాక్టర్ ఈస్ efficient in surgery or something, okay, but he might be not good in the financial, right? He should depend on some guru. So the person who believes this thing, there is a continuous growth will be there. If you think I learn something, I can continue on my own, there is some kind of risk will be there. So just please have that. And my also request to Happycoin and the renewal, like hopefully like you will continue the affordable prices to everybody, so that they will also motivated to continue the same thing and utilize the benefits upfront. Thank you so much. Thank you so much. Actually, yeah, the company started